સ્કૂલમાં પતંગ દોરીએ છીએ, સાપસીડી, વાર્તા કે બેન, ફરવાનું, રમવાનું, ચિત્ર દોરવાના, જીજરી દોરવાની. This is Palanpur, a town in the Banaskantha district of northern Gujarat. By virtue of its location at the edge of the desert and proximity to old trade routes, Palanpur has always attracted different cultures and communities. Like any Indian town, Palanpur reaches out to embrace growth and modernity. But over the last several decades, a quiet undercurrent of activity is changing the face of this town, making it one of the finest examples of what can be achieved by a shared vision and innovative ideas. This is the new face of Palanpur, an island of excellence in education. And it wasn't always like this. Palanpur was formerly a princely state ruled by Jalori Nawabs. After independence, it saw the emergence of a new class of highly motivated citizens of free India. The Jains of Palanpur were the Nawab's most trusted advisors, highly educated and astute in matters of trade and commerce. Learning the ways of the new world quickly, Palanpuri Jains began to travel out to Mumbai, Burma and Antwerp, laying the foundations of a trade in diamonds that came to be closely identified with their community. For all practical purposes, it appeared as though the Jains of Palanpur had left for good. કહેવાય છે કે ઘણા વર્ષો પહેલાં નવાબ સાથે પાલનપુર આવેલા લોકો મારવાડ અને એ બાજુથી અને ત્યાંથી આવ્યા પછી એ લોકો અહીંયા વર્ષો સુધી સાથે રહ્યા. મુંબઈ ગયા પછી પણ પાલનપુરને એ લોકો ભૂલ્યા નહીં, કારણ કે જે વર્ષો સુધીના બોન્ડેડ થઈ ગયા હતા, જે લવ એન્ડ એફેક્શન થઈ ગયું હતું સિટી માટે અથવા ટાઉન માટે, તો એ ઓલવેઝ સીન કે જ્યારે જ્યારે અહીંયા જરૂર પડે તો પાલનપુરની એમ કે હાઈ ઉપર આવે અને લોકો રહેવાવાળાને બધા એના માટેની પૂરેપૂરી કોશિશ કરવી. અને સ્પેશિયલી બનાસકાંઠા સાહેબ એવું હતું ને કે લિટરસીમાં બહુ બેકવર્ડ. One man's dream changed the situation dramatically. Shri Kantilal Chotalal, fondly called Kanubhai, was a successful diamond trader but with a passion for education. His travels across the world brought him in touch with new educational ideas and strengthened his resolve to put some of these ideas into practice in Palanpur. In 1948, he set up the Vidyamandir Trust and took over the Palanpur Jain Shishushala, a primary school that had been set up by Shri Surajmal Lallubhai in 1921 in the Jivanwadi locality of Palanpur.
To translate his ideas into reality, Kanubai put together a formidable team led by Suryakantbhai Parekh, a young teacher from Pune, also deeply committed to education. I was an impractical idealist, and he was a very practical person, and છતાં an idealist. વર્ષો જતાં એક એવી આત્મીયતા કાનુભાઈ સાથે થઈ ગઈ કે અમારા બધાના વિચારો પણ એક આવે અને દિશા પણ એક આવે, એક જાતની એક આત્મીયતા થઈ ગઈ. એટલે હું પાલનપુરમાં અને મુંબઈમાં the growth and development of the school was never pre-orchestrated or pre-planned. કોઈ પણ બહારના વિચારો, ટેક્સ્ટબુક વિચારો કે બહારના વિચારો ઉછીના લાવી અને અહીં મૂકવાનો અમે કદી પ્રયત્ન કર્યો નથી. ત્યાં જે જરૂરિયાત હતી એ પ્રમાણે વિચાર કરતા ગયા. The key idea is the center is the child and not a system. And the need of the child is at the center. And the child's individual needs are individually different, not common. મોટા ભાગે આપણે ત્યાં there are preconceived ideas what a child should do or a child should grow. એટલે આપણે એમને એક ઢાંચામાં મૂકી અને પછી આપણા એડલ્ટના વિચારો પ્રમાણે એને આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એનાથી ઊંધો એપ્રોચ અમે રાખેલો. એટલે બાળકને પોતાને બહુ જ ફ્રીડમ અને આનંદ એમાં રહેતો હતો. Together they reached out not just to Jain children, but to all of Palanpur, bringing with them dynamic and progressive ideas that changed the way people looked at education. Today, activities of the Trust spread over 14 campuses, encompass 124 institutions that bring together over 6,000 children from varied backgrounds and with different needs. In 2011, 97 students from the Trust's institutions found their way to top medical colleges and 79 students into engineering colleges. But for the Vidyamandir Trust, the meaning of education is deeper. It is a means to inculcate the values of right learning and right living and emphasize the holistic development of a child's personality. It has been so rightly said, all you really need to know, you learn in kindergarten. The Trust's 5 Bal Mandirs occupy pride of place, and it is here the foundations of learning are laid. અમારા બાલ મંદિરોમાં કોઈ પુસ્તકનું જ્ઞાન અમે આપતા નથી. પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ આપીએ છીએ, જેમાં વ્યક્તિગત શિક્ષણ ઉપર અમારો ભાર મુકાય છે, જેમાં રમત, પ્રવાસ, ઓરડા બહારની પ્રવૃત્તિઓ, ચિત્ર, લલિત કલા, સંગીત ઇત્યાદિને અમે મહત્ત્વ આપીએ છીએ. ઓરડામાં બેસાડીને ભણાવવા એ અમારું કામ નથી. બોલો બોલો. બાળકો આત્મનિર્ભર બને છે, કલ્પના શક્તિ ખીલે છે એમનામાં, એને જે સાચા નિર્ણયો લેવાના છે લઈ શકે. The next level of secondary schools were designed with the focus of providing education of the highest standards while keeping pace with changing times. The Trust also remains firmly committed to its original principles and values of a child-centered, liberal, broad-based education. અમારું ધ્યેય એ માનવીય મૂલ્યો અને ચારિત્ર ઘડતર સાથે સાથે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ છે. તો પાવરપોઈન્ટ સોફ્ટવેર ઉપયોગમાં આવે છે પ્રેઝન્ટેશન માટે. તો સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર, ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર અને ડ્રોઈંગ ટૂલબાર એની સાથે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી, અત્યાધુનિક શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ, પ્રવિધિઓનો અમે નિયમિત પ્રયોગ કરીએ છીએ અને એ પ્રયોગમાંથી જે સારું લાગે છે તેને અમે નિરંતર અવિરત ચાલુ રાખીએ છીએ અને જે પ્રયોગોમાં અમને એમ લાગે કે આ પદ્ધતિઓમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે તેમાં અમે પરિવર્તન લાવીએ છીએ. સ્વર્ગસ્થ કાનુભાઈ મહેતા અને પરીખ સાહેબે રોપેલા શૈક્ષણિક અભિગમો અમને વારસામાં મળ્યા છે.
વિદ્યામંદિરે ઊંચા પરિણામોની ઉજ્જવળ કારકિર્દીને સતત જાળવી રાખવા ઉપરાંત બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ હેતુથી પર્યાવરણ ક્લબ, સાયન્સ સેન્ટર, હોબી સેન્ટર, કલાયતન, નિષ્ઠા જેવી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓને સતત કાર્યરત રાખેલી છે. વિદ્યામંદિરે વર્ષોથી એ વાત સિદ્ધ કરેલી છે કે જે બાળક શૈક્ષણેતર પ્રવૃત્તિઓમાં ખૂબ સારી રીતે સક્રિય રહે છે તે બાળક શૈક્ષણિક પરિણામો માટે પણ ઉજ્જવળ કારકિર્દી હાંસલ કરે છે. આમળામાં મોટાભાગે અત્યારે કેવા આમળા જોવા મળે છે? બજારમાં જે મોટા મોટા આમળા જોવા મળે તે કલમી આમળા હોય છે. આ કલમી નથી, દેશી આમળા કહેવાય આપણે. Learning is taken beyond the classroom to awaken the curiosity of young minds and encourage their different faculties. The school's emphasis on arts education is the key to developing a sense of aesthetics, nurturing creativity, and breaking stereotypes. Against the scant attention paid to sports in Gujarat, the Sports Academy not only fills the gap with excellent sports facilities, but also produces some of the finest sporting talent in Gujarat. Today, several of these students compete at the state and national level. तडांगु तक तदिगिनतोम तत् तै किटतकताम धित्ताम किटतकतै तत् तै. Equally remarkable is the opportunity that the Vidyamandir Trust provides students to exhibit their talent. This unique 500-seater auditorium, one of its kind in Gujarat, then becomes a place for wider interaction, appreciation, and recognition. With an attempt to reach the unreached and recognizing the wider educational needs of society, the Trust has an active village extension program that reaches out to rural children who have little or no access to science laboratory facilities. The Trust runs training programs for teachers who work in outlying areas such as these. હવે આયોડિનનું દ્રાવણ જે છે એ સ્ટાર્ચ સાથે પ્રક્રિયામાં આવે, જેને આપણે કાર્બોદિત કહીએ છીએ. સ્ટાર્ચ સાથે પ્રક્રિયામાં આવે. ઘઉં, ચોખા અને બાજરીમાંથી આપણને સ્ટાર્ચ મળે છે. એટલે કે આ ખોરાકમાંથી ફક્ત આપણને સ્ટાર્ચ મળે છે આપણા શરીરને. Lessons done. It is now the turn of the mobile library, where children can access books and discover the joys of reading. In 1984, the Trust set up an English medium school, the very first in Palanpur, once again responding to the changing needs of Palanpur and its people. Where Jesus Christ was born and what are English is important today because English is everywhere needed. English language is global. English medium school was a demand of the public of Palanpur since long, and the Trust was positive to that and started the English medium school with the intention of accommodating lots of outsiders from Gujarat and accommodating so many students who are coming from elsewhere, and the local students also
are interested in learning an English medium. In a short span, the school has earned a reputation of being one of the top schools in Gujarat and acquired ISO 9001-2000 certification. English continues to be an important focus area in all the institutions, with a special emphasis on spoken English. To promote this, the Trust has set up a fully equipped language lab to make English language learning more effective. Students as well as outsiders take advantage of this lab. ભગવાન આમ કેમ થાય છે તું ધારે છે એમ કેમ થાય છે પુરુષાર્થ તને નજરે નથી પડતો પુરુષાર્થ તને નજરે નથી પડતો ને વણ મહેનતીઓ ચતુર કહેવાય છે ભગવાન આમ કેમ થાય છે તું ધારે છે એમ કેમ થાય છે ચોથા ધોરણથી આમ તો અહીં આવ્યો હતો 1 થી 3 ધોરણ તો હું ત્યાં સંકલિતમાં ભણ્યો હતો ત્યાં મને અનુકૂળ ના આવ્યું છું અનુકૂળ આવ્યું એટલે મને અહીંયા માહિતી મળી કે પાલનપુરમાં સ્કૂલ ચાલે છે એટલે ચોથા ધોરણથી અને ત્યાં ખાલી બ્રેલ લિપિનું શિક્ષણ એમ કે શીખવાડવામાં જ આવતું એમાં 2 દિવસ જ આવતા પણ અહીંયા સંગીત ને બધું જ શીખવાડવાની તાલીમ અપાતી એટલે મને એમ લાગ્યું કે હું ત્યાં જઈશ તો મારો વિકાસ થશે એમ ત્યાં ગામડામાં રહ્યો હોત તો આ વિકાસમાં હું આટલા સુધી ન પહોંચી શક્યો હોત. Like him, many others have found a caring space where they can express themselves and most of all have the possibility to dream like everyone else. The pioneering work of the Vidyamandir Trust with the differently abled was clearly an answer to the crying need for proper facilities in the region. આ જિલ્લામાં ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓના પ્રમાણમાં નિરક્ષરતા અને અંધશ્રદ્ધાનું પ્રમાણ સવિશેષ છે, વિકલાંગતાનું પ્રમાણ પણ સવિશેષ છે. અહીં એવું જોવા મળતું હતું કે અંધ બાળકનો જન્મ થાય, વિકલાંગ બાળકનો જન્મ થાય એટલે કુદરતનો એક અભિશાપ ગણાય અને એમાં કેટલાક બાળકોના જીવ હોમાઈ જતા હતા. આ વાત આ ટ્રસ્ટના